Right, Pute. Okay. Right, Pute. So, grade 7 English medium science theory class. හරිද? ඔක්කොමලා ඉන්නවද කොබන්? සර් කොහොමද? මුන්දේ කපනවා පුතේ ඉතින් වැවෙනවන්නේ කපන්න එපා. Right, අනේ others. සර් එතකොට කපපා. කපන්න එපා. කපන්න වෙනවා පුතේ නැත්තම් වැද්දෙක් වගේනේ. හරි. Right. බලන්න පුතේ. තව ඉන්නවා. වීඩියෝ on කරන්න පුතේ ඉක්මනට තව ඉන්න කට්ටිය. Hurry up everyone. All the new students and all the others should have to turn on your video in Guru Niwasa. That's a rule. ඒක නීතියක් පුතේ. අනිවාර්යයෙන් මොනවා කරන්න ඕනේද ඔයගොල්ලෝ? ඔව් වීඩියෝ on කරන්න ඕනේ. on කරන්න බෑනේ නිසා. ඉඳ ළමයි වගේ. Right? Okay. hurry up පුතේ. කො තව ඉන්න කට්ටිය මට ඔෆ් කරන් ඉන්නයි හේතුව දාන්න සාධාරණ හේතුව වන්න. And who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option? All the new students for the theory class. හරි ෂෙනල් පෙත්ත බිව්වේ නැද්ද අද? හරි. Go. raise hand දාන්න බෑ අද මලුතෙන් ආපු අය. කවුද ඉන්නේ? සනුලි විතරද? තව කවුද ඉන්නේ? Who are the new students to the theory class පුතේ? Right. හරි දිහෙන්නේ මාව ඇහෙනවනේ? ඇහෙනවද පුතේ දිහෙන්නේ? ඕක කියන්න බෑ? Yes sir. right මට ඇහෙනවා. Okay, Sanuli and all the other new students, welcome to the science class. Right? Okay. කොපතේ මට හේතු දැම්මද ඔයගොල්ලෝ? හිරුපම, තරණි, හෂිනි, දිහෙන්, මෙතුසාරි, නේවින්දි, සංදීප, කවුද පුතේ සල් 221 සල්ගහත් ඔය. Excuse me sir. අස්මිත අලුතෙන්ද පුතේ? Yes sir. right. ඔව් පුතේ කියන්නේ ජනිත්‍ය. සර් මේ මම ගිය සතිය අලුතෙන් ආවේ. මේ සර් මම රෙකෝඩින්ග්ස් බැලුවා මට තව රෙකෝඩින්ග්ස් 3යි බලන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ඔක්කොම බැලුවා සතියෙන් ඇවිල්ලා පුතා පරණේව. ඔව් සර්. ෂෝක්නේ. එක්කනේ. well done පුතේ. good. හරිනේ ගිය සතිය ආවා ඔක්කොම කරලත් එක්කනේ පුතේ කොබන්. පෙන්න බලන්න first cover එක first side එක. බලන්න අලුතෙන් ආපු අනිත් හැමෝම මේ වගේ වෙන්න ඕනේ. මම තාම note check කරන්න ගත්තේ නැහැ. පුතා ගිය සතිය ආවේ පළවෙනි පැත්ත ඩිසයින් කරලා තව වීඩියෝස් 3යිලු තියෙන්නේ බලන්න. well done පුතේ. ගිය නිත්‍ය. තව කට්ටිය කරලා ඇති පුතේ. good ලස්සනයි ඒක. එහෙමයි. right. දැන් අලුතෙන් ආපු ගිය සතිවල ආපු අය ඊට කලින් සතිවල ආපු අය මොකක් කරන්න ඕනේද පුතේ? ඔව් පාන රෙකෝඩින් සතියකට දෙක ගානේ වගේ බලන්න ඕනේ. හරිද පුතේ? ඔය ඉස්සරහට එන්න පුතේ. ඔයා මෙහාට. right. එතකොට මේ low hand කරගෙන ඉන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය විතරක් raise hand දාගෙන ඉන්න. අලුතෙන් ආපු අය විතරක් raise hand දාගෙන ඉන්න. අනිත් අය low hand කරගෙන ඉන්න පුතේ. right. ඊට පස්සේ අලුතෙන් ආපු අය මම හැමදාම කියන වගේ issue එකක් නැහැ. ඔයගලන්ට first option is the class recording. right. බැලුවද recording කරන්නේ ඒවා? බැලුවද පුතේ? බලන්න. බලන්න දන්නවද LMS එකේ? You can ask from the office and watch a past recording at least one for each week. Okay, then you can complete the January and February recordings no. And but after complete the syllabus we revising again from the beginning. හැබැයි එතකල් ඉන්න එපා පුතේ අලුතෙන් ආපු අය theory class එකේ videos බලලා මොකද revision කියන්නේ revision. We can't write the note when we discussing the lessons again. So that is a revision. But by doing papers, by explain the lesson very fast like that we can cover the first and second lesson again. But to write the notes definitely all these students have to watch the recording, right? Okay. පැති කීයදයි පුතේ? එනවා පැති කීයදයි? 22 වගේ ආවෙනේ. right. All the new students please leave 24 sides. පැති 24ක් තියාගන්න පුතේ. පිටු නම් 22ක්. You need a separate CR book for the science theory class. For the paper class another CR book. Right Pute, now today we have to discuss, now we are in the second unit Pute, all the new students and the others, you know, today we have to discuss the capacitors. And we have to start the, oh man the calling. Hey me sorry පිටස්සට යන්න එපා. මේ ඉන්නේ යාළුවෝ. මේ. Excuse me. Yes Pute. කියන්න පුතේ excuse what?
We stop at capacitors. Yes, Puthe, thank you. My camera is not working. Hirupama එක හදා ගන්න ඕනේ. Right. හිරුපමයි තව කවුද දාලා තියෙන හේතුව? හිරුපම දාලා තියෙනවා. අශිනි දාලා තියෙනවා පුතේ. ඒ සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් උත් හදන්න ඕනේ. Right. Excuse sir. හිරුපම and Hashini only. Yes, පුතේ. සර් අම්මා කිව්වා මේ ළඟදිම ක්ලාස් එකට ෆිසිකල්ව යවනවා කියලා. යවනවා කියලා. එන්න පුතේ ෆිසිකල් උත් එකයි ඔන්ලයින් උත් එකයි රෙකෝඩින් එකෙත් වෙනසක් නැහැ නේ පුතේ. ඒක ලයිව් වගේ නේ ඒකනේ. Right now everyone good පුතේ. Put a subtopic capacitors. Sir set to put. What? දැම්ම නම් හරි හොඳයි පුතේ. Sir set to put the subtopic. Ah right, you already put the subtopic no? දාපු නැති අය තියෙනවා ඒ කට්ටිය තියාගන්නටක් ගාලා. අලුතෙන් ආපු අය 25 වෙනි පැත්තේ. CR පොතේ මේක ලියා ගන්න පුතේ. Capacitors, right? So today we have to discuss about the capacitors. Right. Excuse me sir. Yes පුතේ. Sir, join now what Okay. did you do? ඇයි පුතා පරක්කුනේ පුතේ? What's the reason? Sir, I have a class. Okay පුතේ. Now we are starting the lesson. So put the subtopic capacitors. අලුතෙන්ම ආපු අය විතරක් රේස් එකෙන් දාගෙන ඉන්න පුතේ. අනිත් අය පාත් කරන්න. ආයි සද්ද ගන්න එපා. Thank you sir. Okay. Welcome. රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියන්න. ඇයි පුතේ පොතකෝ? Where's your book? හරි රතු පෑනෙන් තරුවක් දා නිල් පාටින් ලියන්න පුතේ. මේ කට්ටියම අලුතෙන්ද පුතේ අද? ඔබ I am නුගෙකට but okay sure පුතේ. දෙව්මි. දෙව්මි එනවද? දෙව්මි. Yes sir. එන්න පුතේ එහෙනම් dance එක පුරුදු වෙලාම එන්න වෙනවා. In here there is a big stage. Okay. අයිනේ එහෙනම් අපිට physical live dance එකක් බලන්න පුළුවන් දෙව්මිකින්. හැබැයි බෝඩ් එක කඩන්න බෑ. හරිද? කියන්න බෑ. කැරකෙන කරගෙන ගියේ ඩෝන් ගාලා යපුණොත් එහෙම. සර් ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. Stage එකක් තියෙනවා පොඩි එකක්. ඒවා දැක්කේ නේ stage එකක් තියෙනවා. Right. Sir, I also came. You also came, yes. පුතා Yes, stage එක උඩින් you ඉඳන් සින්දු also. කිව්වනේ. හරි පුතේ. දාන්න capacitors and put a red star and write with your blue pen. The appliance that can store static electric charges. The appliance that can store static electric charges. The appliance මං කිව්වා කලින්. The appliance that can store static electric charges is known as the capacitors. Is known as the capacitors. Is known as the capacitors. Right? Excuse me Yes, Puteh? sir, අර මේ LMS එකට homework දාන්න ඒ කියන්නේ අර එදිනදා කරන note දාන්න පුළුවන් එක හදලා තියෙන system එක. තාම නෑ පුතේ. තාම හදන ගමන් ගොඩක් වෙලාවට ලබන සතියේ කියන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. right. ඔයගොල්ලන්ගේ පොත් ඕඩර් කරන එකත් පුතේ LMS එක හරහාම පුළුවන්. ඒක අර වීඩියෝ ටියුටෝරියල් ටික කරන්න ඕනේ. මම කරපු ගමන් කියන්නම් පුතේ. ඒක Excuse me sir. ඔව් පුතේ. Sir, can you read again? Sir, I have a capacitor. What පුතේ? You have a capacitor. Good. Excuse me sir, මම දැන් join උනේ මේ internet problem එකක් නිසා මේ රූල් හතරක් පිටු තියාගන්න. clear කරන්න. රූල් හතරක් තියාගන්න පුතේ. කැපැසිටර් බලමු අපි. right. බලන්නකෝ. So the electric appliance which can store static electricity is known as a capacitor. Static electricity. සිංහලෙන් කියන්නේ ස්ථಿತಿ විද්‍යුතය. ස්ථಿತಿ විද්‍යුතය ගබඩා කරන්න පුළුවන් උපකරණ වලට කියනවා a capacitor. So this is look කැපැසිටර් like එක a කියන්නේ ධාරිත්‍රක. මේ මොනවද පොඩි බැටරියක් වගේ. කොබන් තියෙන කට්ටිය රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. තියෙන අලුතෙන් ආපු යා රේස් එකෙන් දාන් ඉන්න කැපැසිටර් තියෙන එක අක. කොබන් කලුක පෙන්නන්න බෑ. right. Battery නිකන් තියන්න එපා පුතේ. ආ good. There are two terminals. Yeah, it look like a small battery, but
කොයිති right a capacitor like this various kind of capacitors good putih right තියෙනවා නේ පුතේ කණිතු කාගාව තව තියෙන්නේ channel තියෙනවද පුතේ කොබ capacitor where පුතේ in here this is IC no that is not that පුතේ that is called IC පුතේ capacitor තියෙනවද පොඩි එකක් ඇති Sir, no, this one's in the back. right okay small one පුතා remote එක ගැලෙවද පුතේ right Yes, sir. okay චරන් තියෙනවා නේ good right රාජ්‍ය තියෙනවද පුතේ බලන්න කැපැසිටර් නිකන් කොහොමද කියලා බලන්න පුතේ පේන්නේ ස්ටක් වෙලා රාජ්‍ය ගාව නෑනේ නේද කැපැසිටර් දකුණට ගන්න පුතේ දකුණු පැත්ත right okay right හරිනේ බැලුවනේ ඔක්කොමලගේ මෙත් සරි ගාව තියෙනවද yes go back good that's also a capacitor good right හරිනේ පුතේ right okay ඔක්කොම මේ තුන් ගාවක් තියෙනවා එහෙමද හොඳයි resistors with යසෙනුක් ගාව හොඳයි බලන්න පුතේ හරි හැමෝම ගාව තියෙන එක වගේ capacitors so පුතේ මට කටහඬක් ඇහෙනවා ඇයි පන්ති අර ඔෆිස් එකේ සැටියක් තියෙනවා දන්නවනේ ඔෆිස් එකේ එළියේ තියෙන ඉඩ දොර ඉස්සරහා පාරෙත් ඉඩ තියෙනවා පාරේ දන ගස්සලා තියෙනවා ඔව් වීලෝ නෙමෙයි නැත්තම් මං ගෙන්නනවා සද්දයක් තියෙන්න බෑ ක්ලාස් එකේ අර ඔන්ලයින් එකේ සද්දයක් එන්නේ නැහැ වගේ ෆිසිකල් එකේ සද්දයක් තියෙන්න බෑ හරි පෑනක් කිල්ලනවා පැන්සලක් කිල්ලනවා එහෙම කමක් නැහැ වෙන කතා කරන්න බෑ හරි right බලන්න so a capacitor is known as this is actually what an electronic item right so same like the resistors we learn in grade 6 and we learn about light emitting diodes but this is a capacitor right it have the pregnant but okay but so මේ ලියන්න පුතේ ඊට පස්සේ right මේ ලියන්න පුතේ put another red අපි නැත්තම් මෙහෙම දාමු පුතේ no we have to draw a chart like this charging and discharging of a capacitor and we have to put a chart like this Sir, yes I made a simple electroscope. oh we can draw the diagram pute you have what pute A simple electroscope. simple electroscope බලමු පුතේ හොඳයි තව චොට්ටකින් බලමු මම මතක් කරන්න අපි ටග්ගා diagram එක අඳින්න පුතේ so capacitor ගොඩක් ඉන්න මම පොඩක් අඳින්න කලින් ඉන්න chart එකක් වගේ අඳින්න පුතේ it also have two terminals one is short and right the short one is the negative and the symbol is like this is the real structure පොඩ ඉන්න පුතේ මම chart එකක් වගේ දාන්නේ මේක මෙන්න මේ වගේ ඔම ඉන්න Excuse me, sir. so this is the real structure yes and there is a So we learn in grade 6. no pute we are learn only about the diode and the other appliance and there is a blue color or white color ribbon line to identify the negative terminal or you can identify the negative side by the short terminal right හරිද පුතේ දැන් මම මේක දෙකට බෙදනවා පුතේ මෙහෙම ඉස්සරහට මෙන්න මේව දෙකට බෙදලා chart එකක් දානවා ඔය පල්ලෙහෙන් මේක පොඩියට ඇඳ ගන්න like this because we can charge and discharge what a capacitor හරිද මේක දාන්න ටක් ගන්න now you can put the chart put it put it and here charging a capacitor charging discharging these are the two topics ගොඩක් ඉඩයක් නැහැ පුතේ අලුත් පිටුවක් වගේ තිබ්බොත් ඇති
3/4 වගේ තිබ්බොත් ඇති පුතේ. Charging. Excuse me, sir. Yes. Sir, මේ අර කැපැසිටර් එකේ සිම්බල් එක sir dry cell එකේ සිම්බල් නෑ පුතේ dry cell එකේ එකක් පුංචි එකක් ලොකුයිනේ. මේකේ දෙකම එකයි. සමහර ඒවල මයිනස් ඒවා මාක් කරලා තියෙනවා. සමහර ඒවල නෑ. ඔවිඳු වෙයි. මොකද ප්‍රශ්නේ? right. බැටරිය මම පෙන්නන බැටරිය මතක නැද්ද ඔයගලන්ට? බැටරිය කොහොමද තිබ්බේ? The negative is small and the other one is larger than the negative one. The long one is positive. This, yeah. But here both are in same. They are same in the එකක් පොඩි එකක් ලොකුයි මේකේ සමානයි. ඉරි කෑලි දෙකම සමානයි නම් කැපැසිටර් එකක්. සමහර ඩයග්‍රෑම් වල පුතේ ඔකේ පොසිටිව් නෙගටිව් මාක් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ දීලානේ අපි මාක් කරමු. නැත්නම් how to identify the positive and negative පුතේ. එතන එකක් දාන්න. circuit diagrams වල එකක් දීලා තියෙනවා. අඳින්න. And here charging and discharging. So we can charge a capacitor like this. Hey, Sir, half page එකක් ඇති වෙයි sir. ඔව් පුතේ මේ ටික විතරයි එන්නේ. Now here I am charging. ඇති ඔය එකේ බලන්න පුතේ මෙච්චරයි එන්නේ. I am charging the capacitor by connecting bright cells. So see, this is the real structure, and I can draw this circuit by using what? By using symbols also. symbol. Please, sir. Yes. We need two dry cells to Yeah, two dry cells like this. These are the symbols, but when you drawing the symbols, you have to use. one line. What is the question? Okay. Take a new page and put the chart with it. This is not enough, I think. Take. පුතේ පැති 4න් 3ක්වත් තියෙන පැත්තක් ගන්න. ඉඩ ඇති නම් කමන්නේ පැති භාගෙ මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඇති. Yeah, we have to draw this පුතේ. So these are the symbol for the batteries and these are the connectors. Right. So this is the real structure of charging a capacitor. This is the circuit diagram. Both are same, but it is easy to draw the circuit diagram by using the symbols. Matisha අඳින්නේ නැද්ද පුතේ? මොකද කරන්නේ? වටපිට බල බල. Matisha, can you hear me? What are you doing? නානායක්කාර මොකද කරන්නේ ඔයා? අඳින්නේ නැද්ද? අඳින්න. මන්ට කො පේන්නේ ඉන්න. මම බලන් ඉන්නේ ඔක්කොමලා දිහා එක එක විකාර වැඩ කරන්නේ නැහැ ගෙදර හිටියට කමන්නේ හරි Sir. නිමෙත් පේන්නේ ඉන්න right අද සමහර අය fasting නේ fasting අය ඇති පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලොත් බලන්න වැඩේට disturb වෙන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ fasting එක ඉවර කරන්න පුතේ නෝම්බි අරින්න කෑම එකක් ගෙනල්ලා කන්න ෂේප් එකේ රටේ ඉඳි කෑල්ලයි ඒ ටික කන්න නේ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ ඉන්නවා fasting ගොඩක් අය හරි right මහරය කන්න කියන්නද? හරි අලුතෙන් ආපු අය විතරක් රේස් එකෙන් දාන් ඉන්න අනිත් අය ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්න. Sir, ඔව් පුතේ. sir, are we supposed to draw the symbol diagram or the other Both, diagram? both. Okay, We sir. had draw the both. Religion. Right. Then discharging a capacitor. Discharging a capacitor is but we can use a LED bulb for this purpose puthe. So we can light LED bulb by using a capacitor like this. So this is Sir, discharging. but for a split second. What puthe? But for a split second. Not for what puthe? For about split second we can light a LED. Yeah. Yes, that's correct. Only for few seconds because this is not a battery. This is called capacitor. I will explain what is the difference between the battery and capacitor. Puthe. Draw it first. Sir,
The correct, super correct. capacitors can light LED for long time. පුතේ Super capacitors can light LED for long time. differences No, sir. then The super capacitor can light yeah 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 LED for long time. yeah right අඳින්න පුතේ ඔක්කොම මෙතන ඔක්කොම ටික තියෙනවා පුතේ what is capacitor and what is the symbol then how to charge a capacitor or how to use the capacitor using of a capacitor is known as discharging ඉඩ මදිද ඉතින් එන්න මේකට එන්න පුතේ මෙතන මදිද ඉඩ පොතේද ඉඩ මදි මං හිතුවා ඉන්න ඉඩ මදි කියලා පිටත් අපිට එහාට එන්න පුතේ right කොහෙන්ද ඇන්දද ඔයගොල්ලෝ අඳින්න හැමෝම අඳින්න පුතේ අඳින්න don't disturb the Sir? others yes Sir, what is the difference between battery and yeah the capacitor? battery and the capacitor difference is yeah by battery we can take the current out part by part we can't take all the current in short time period but in the capacitors it emitting the current within short time period the total current is ඒකෙන් පුතේ ඒකේ charge වෙලා තියෙන current එක තප්පර දෙකෙන් වගේ එකපාරට දෙන්න පුළුවන් ලොකු current එකක් ඉවරයි ඊට පස්සේ ටක් ගාලා බහිනවා හැබැයි බැටරි එහෙම නෑ බැටරියේ තියෙන current එක ඔය පැයක් විතර එක දිගට දෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි වෙනස මොකද අපිට සමහර තැන් තියෙනවා පුතේ ඔය circuit වල එකපාරට ලොකු current එකක් දෙන්න ඕනේ ඒකට බැටරි හරියන්නේ නෑ පුතේ so we have to use the capacitor that's the difference between the capacitor both are same like the rechargeable battery but the batteries are discharging slowly but the capacitors are charging and discharging very fast and battery also take lot of time to charge no ඔය පත් වෙලා ටක් ගාලා නිවෙනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ එළිය ටිකක් පාර ලොකු එළියක් ඇවිල්ලා ටක් ගාලා නිමිලා යනවා. ඒ කියන්නේ මේ බැටරිය charge වෙන්නත් වෙලා යනවා discharge වෙන්නත් වෙලා යනවා. rechargeable battery capacitor එක ඉක්මනට charge වෙනවා ඉක්මනට discharge වෙනවා. so that's the difference right okay Sir, yes අපි කොහොමද බැටරි ෆුල් වෙලා කියලා අඳුරගන්නේ? කැපැසිටි එකද පුතේ ඒක ඉතින් තප්පර දෙකක් තිබ්බහම වෝල්ටේජ් එක නිකම්ම හරියනවා පුතේ. sir, තාම බෑ පුතේ මං කියන්නම්. okay mom Ryan okay මොකද පුතේ කියන්න පුතේ ඔව් right පුතේ සද්ද ගන්න එපා enough no right okay now we have write the definition පුතේ පුතා ඉඩ තියෙනවා පුතේ මේ යටින් ලියමුද what is charging and what is discharging යට ඉඩ නැත්නම් වෙනම රතු පෑනින් තරු දාලා ලියන්න පොඩි rule දෙකයි ලියන්නේ I charging ගැන ලියලා ඉමු පුතේ හරිද ඔනේලි what is that a big capacitor no yes ඔබත් ඔනේලි ගා big capacitor එකක් තියෙනවා white color capacitor good right perfect පුතේ hangin right so these are the structures of the capacitors today there are various kind of capacitors but this is the common one it look like a battery and there is some capacitor like this පරිප්පු වැටයක් වගේ එහෙමත් තියෙනවා right but this is the common one right okay capacitor here there is a line to identify the negative terminal and the short terminal also negative one නේ ඍණාග්‍රය අඳුර ගන්න පටියක් මාක් කරලා තියෙනවා නැත්නම් මේ කොට අග්‍රය තමයි ඍණ ලොකු එක දාන මතකද LED එකේ එහෙමනේ තිබ්බේ ලොකු එක දාන කොට එක ඍණ ඈ
This one is the positive terminal. The short one is the negative. The ලොකු එක දාන. නෑ. Right. දැන් පුතේ මෙතන යටින් රතු පෑනෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියන්න පුතේ ඉඩ නැති කට්ටිය වෙනම ලිව්වට කමක් නෑ. Now we are going to write the definition for the charging of a capacitor. Right. So write like this. Storage of static electricity under the charging part. කොහොමද සුහේලි ඉන්නවද පුටුව විතරයි නිල් පාටින් රතු පෑනෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටින්. Storage of static electric charges in the capacitors is known as charging. පුතේ එන්න ඉක්මනට. cancel ඕනේ නැහැ දැන් එන්න. Storage of static electric charges in the capacitors is known as charging. Storage of static electric charges in the capacitors is known as charging. Storage of static electric charges in the capacitors is known as charging. Is known as charging. Yeah. Storage of static electric charges in the capacitors is known as charging. And write the discharging definition at the right side. Put again red star and write it your blue pen. Releasing the static electric charges. අනිත් පැත්ත. රතු පෑනින් තරුවක් දාලා. Releasing the static electric charges. ලියන්න මෙතන කරලා. Releasing. Come on, now you can makan pa. Ini dia paling dia. Releasing the static electric charges. Releasing the static electric charges from the capacitors. Can we leave one helium? Releasing the static electric charges from the capacitors is known as discharging. Releasing static electric charges from the capacitors is known as charging, discharging. Same like the rechargeable battery. Right. හරිද පුතේ? කො වීඩියෝ ඔෆ් කරගත්ත කට්ටිය ඔන් කරන්න මට කියන්න නැතුව. හරිය. පේන්නේ. හරිද තරණි? LMS එක හරි ගියානේ? ඒකනේ. හරිනේ? මේ යාළුවා ඉන්නවා එයා එන්නේ නැහැ කියලා හැමදාම එනවා කියලා එන්නේ නැහැ. right. හරි. දැන් ඔන්න කැපැසිටර් හරි පුතේ. Then right, there are more efficient types of capacitors are made in various size. Are loku eva. Right. Detail like chargeable voltage, positive terminal and the negative terminal, maximum capacity that can be stored are mentioned in the cover of it. But අපි දැක්කේ මේ cover එක ගහලා තියෙන යාගේ voltage එක කීයද කොහමද යාගේ capacity එක තව unit එකක් තියෙනවා පුතේ මයින්න ලියන්න. දැන් වෙනම point එකක් chart එක ඉවරයි. වෙනම point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ. Blue color point and write with your blue pen. The amount of electric charges. The amount of electric charges. The amount of electric charges that can be stored in a capacitor. The amount of electric charges that can be stored in a capacitor. The amount of electric charges that can be stored. Board එකේ තියෙනවා පුතේ බලන්න. That can be stored in a capacitor is measured in farad. Not parrot. Farad is measured in farad. Farad. And the symbol for farad is put that capital F. Farad. We know that in the grade 6 we learn about that
Electric current is measured with the unit of what? Electric current is measured with what, Pute? Who can remember? No, the unit. Electric current is measured with the unit of what? මතක නැහැ. කරන්ට් එකමයි ඉන්නේ මොකෙන්ද? තිබ්බනේ 6 එකේ නැද්ද? ඇම්පියර් කියලා. රෙසිස්ටර් එකමයි ඉන්නේ මොකෙන්ද? රෙසිස්ටන්ස් එක. What is the that is the instrument. I am not asking about the instrument. I am asking about the unit of resistance, not volt. Unit of resistance is what, Pute? The symbol is like this. This is called what? Om Shanti Om. Then and and we know that. What is the unit using to measure the mass? Kilogram. Neither. Right. Let me have another marvel. Yes or no? What I put in Magamuka de Lani, Martin is at the end online. Wait, put it. Wait, I have to check the mic. No, not the mic, speaker. Let me have another. Nanny put him at the end. Wait. Online na kata කරාද මට ඇහුන්නේ නැහැ මිලෝද දැන් එනවා දැන් තමයි ඔන්න ඇහුනේ හරි right okay Excuse me, sir. what Sir, I can do this, sir. what you can do Charging and discharging. okay අයි බලමු තාට ඉතින් පෙන්නන්නේ Sir, who Yes. found the capacity? හරි Sir, capacitor is found by meter and the amount of electric charges that can be stored in a capacitor is measured in farad අනිකල් ලියමු තා පොයින්ට් එකක් දාන්න තා පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න microfarad and this is the symbol this is called micro pute so microfarad within bracket mu f this is known as mu f Excuse me, sir. මේක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් පුතේ මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් microfarad sir, can you Excuse me, sir. yes පුතේ It's another point. another point yes another point pute microfarad is used as a subunit right හරිද පුතේ Excuse me, sir. Sir, මම බෙහෙත් ගන්න ගිහින් දැන් ආවේ. හා Sir, කොච්චරක් ඉඳ තියන්න ඕනද? පුතා පුතේ තියාගන්න පැත්තක් leave one side 1.5 පුතේ leave 1.5 okay Sir, what is that? this is That light. another symbol pute another symbol this is known as micro symbol of the micro and microfarad yes Sir, the capacitor is found by Peter Van Muscat Broad. what pute The capacitor is found by Peter Van Muscat Broad. okay that's good yes I got stuck. I wrote until the amount of electric. okay like this pute the amount of electric charges that can be stored in a capacitor is measured in farad then another point microfarad is used as a subunit Okay. Excuse me, sir. කුණුහරුව එතන මේකෙන් Sir, we can't hear you. So we can't hear you. Sir, we can't hear you. yes yes පුතේ මම ඇහුවා හරි බලන්න දැන් හරි එතකොට බලන්න එතකොට බලන්න පුතේ එතකොට so these are the main units හරි farad and the other units are microfarad right okay farad f හරි දැන් පුතේ අපි බලමු capacitor එකක් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා so we have to construct a simple capacitor right now put a subtopic like this ලියන්න මේ
මෙහෙම ලියමු right මෙහෙම ලියන්න පුතේ constructing නැත්නම් අපි මෙහෙම ලියමුකෝ එහෙම එකක් කමන්නේ මෙහෙම ලියමු පුතේ right sub topic එක මෙහෙම ලියමු පුතේ හදන්න තෑ ලියන්න මෙහෙම ලියන්නකෝ ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙහෙම ලියන්න sub topic එක ලියන්න a simple capacitor a subtopic put a subtopic black pen a simple capacitor a simple capacitor සරල ධාරිත්‍රකයක් බලමු හදන විදිහ සරල මෙහෙම තමයි මුලින්ම ඇත්තටම හැදුවේ පුතේ මුලින් මේක කියලා බලමු පුතේ මෙහෙම තමයි පටන් ගන්නම පස්සේ තමයි අර බැටරිය වගේ එක ආවේ so first we have to know the simple capacitor right ලියන්න බෑ put a blue color point and write a simple capacitor or simple capacitor Excuse me, sir. yes yes Pute. Now we are going to discuss that right ලියන්න blue color point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ connect the two pieces of wire connect බලන්න කැපැසිටර් එකක් වැඩ කරන විදිහ තමයි බලන්නේ පුතේ සහගන්න ලියන්න මේකෙන් මම පෙන්නන්නම් ඇත් එකක ඇතුළ කොයි වගේද කියලා මුලින්ම මේක දැනගෙන ඉමු ලියන්නකෝ connect the two pieces of wire right පුතේ blue color point after the topic connect the නැත්තම් කමන්නේ නැත්තම් connect two pieces of wire to each aluminium sheet connect the two pieces of wire to each aluminium sheet to each aluminium sheet and connect the two pieces of wire to each aluminium sheet and place a polythene sheet connect the two pieces of wire to each aluminium sheet connect the two pieces of wire to each aluminium sheet and place the polythene sheet between the aluminium sheets board එකේ තියෙනවා and place the polythene sheet between the aluminium sheet and place the polythene sheet between the aluminium sheets hari so first we have to connect the conductors like this to aluminium sheets and we have to place the thin polythene sheet between the aluminium sheet okay පුතේ හරිද ඒ කියන්නේ තුනී ඇලුමිනියම් තහඩු දෙකක් අරගෙන වයර් කෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කර ගන්නවා ඔව් පොඩි ඒවා තියෙන ඇලුමිනියම් බලමු පුතේ ඊට පස්සේ මැද තියෙනවා පොලිතීන් ෂීට් එකක් දැන් ඔක නිකන් තියෙන්නේ නැහනේ ඔක තද කර ගන්න ඕනේ so right put another blue color point and write පුතේ ලියන්න හරි ලියන්න put another blue color point and write then hold then hold aluminium sheets securely without letting them touch each other නැත්තම් පුතේ short pen ඒක එහෙම ආරක්ෂිතව කරන්න එක then hold because that is the two terminals no so then hold aluminium sheet securely without letting them touch each other body ke tiyene puti without right aluminium sheet right then hold aluminium sheets securely without letting them touch each other and comma touch each other ප්‍රහන්සා ලියනවා නේ පුතේ ලියන්නේ නැද්ද ලියුවා අද comma using sellotape or rubber bands using sellotape or rubber bands using sellotape or rubber band using sellotape or rubber band වලින් ඔතන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් sellotape වලින් වටේට ඔතන්න තියෙන පුතේ right
හැබැයි ඇලුමිනියම් තහඩු දෙක ගෑවෙන්න බෑ. මැද තියෙන්න ඕනේ. මොකද පුතේ? පිස්සුද? පොඩ්ඩක් හෙළුණා මොකද වෙන්නේ? right. මේ තියෙන බෝඩ් එකේ බලන්න මේ තියෙන. right. ඊට පස්සේ ආයෙ ලියන්න පුතේ point එකක් දාලා right. Put another no, that's enough. Yeah, why? Hey, put by then we construct a simple capacitor. So same like the normal capacitor, we can connect a dry cell and charge it. We can connect a LED bulb or normal bulb and discharge it. But this is not efficient. But this is the main theory of the capacitor, Pute. So we can store static electricity by what, Pute? By making a simple component like this. There should be a two conductors and the middle of it kind of insulator. Harida Kumali? Right. Okay, Magaran. Abudi? Kumali? Yes? Main? Without letting Without letting them touch each other using sellotape or polythene rubber, sellotape or rubber bands. Right. වේගෙන් ලියන්න ඕනේ පුතේ හරිද? පොඩ්ඩක් ස්ලෝ වෙලා හරියට. ස්ලෝ වෙලා බෑ. right. හරි පුතේ බලන්න. excuse me sir. right. කියනවා පුතේ දැන් ටිකට කන්න කිව්වේ. ඇයි පුතේ get ready soon කියන්නේ? Because you cut your hair. තුවා වෙලා නේ පුතේ හරි. okay. එක්කෝ බෝතල් නැද්ද? ඉතින් පන්ති පටන් ගන්න කලින් පුරව ගන්න එපා ඒක. කොපේ නම්බර් බෝතලේ? Sir, they are playing games, sir. right. අරගෙන ටක් ගන්න. right. now පුතේ බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න හදන්න එක්කෙනෙක් ගිලෙනු ටක් ගාලා. එතින් නම් බලන්න මේන්න ඔයා කොහෙද යන්නේ බලන්න යන්න. මමි. ඔතනින් වාඩි. right. yes. බලන්න පුතේ now we are going to observe the internal parts of a capacitor, right? okay බලන්න. එතකොට බලමු ඔය කියනවා වගේ capacitor එක හැදිලා තියෙන්නේ ඒ වගේද කියලා. so inside of it there should have what? A polythene sheet, aluminium sheet. Let's check. So this is the inside of a capacitor. බලන්න පුතේ අර ඔනෙලි පෙන්නවා වගේ සුදු පාට එකක්. right? ටිකක් ලොකු හින්දා පේනවා. පුතේ mic off කරගන්න. mic එක ඔනෙලා කක්. off කරගන්න. බලන්න පුතේ ඔහම කපනවා අන්න කැඩෙනවා කප් එක. පොඩි තියෙන ගම් జాතියක් දාලා මොනවාරි ඇති පුතේ super glue වගේ. right. Sir, it's called resin. like resin, yes. right. දැන් ඔකත් කපා ගන්න ඕනේ පුතේ. බලමු අපි ඇලුමිනියම් ෂීට් එකයි පොලිතීන් ෂීට් එකයි තියෙන අර වගේ නෙමෙයි පුතේ. that is a square shape no. this is rectangular shape but roll it like a cylinder. ඉන්න මේ බලන්න නෝ. අර සිලින්ඩර් එකක් වගේ වෙන්න ඔතලා තියෙන්නේ පුතේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. now we are removing the cover. බලන්න පුතේ. right. අන්න තියෙනවා පුතේ. I think that is the polythene layer. yeah. අන්න එකත් කැපුවා. නෑ තාම polythene ආවේ නෑ පුතේ. දැන් තමයි එන්නේ. ඔන්න තියෙන polythene layer එක. so this is the polythene layer. He removing the polythene layer. බලන්න. then the silver color one is the aluminium layer. තාම ඒක ආවේ නෑ. ඔන්න දැන් aluminium layer එක. now that is the aluminium layer. ඒක පුතේ අර අපි දැක්ක විදිහම තමයි මොකද්ද? aluminium layers දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. මැද තියෙනවා polythene එක. ඒක තියලා මොකද කරලා තියෙන්නේ පුතේ? තියලා ඔතලා. right. ඒක දිග වැඩිනේ. so when we increasing the length of this simple one, so if we can increase the length like this, the square shape one like this, then we can store more static electricity pute. But this is too long no. then what's the final thing? We can roll it. මුලින් පුතේ අපි aluminium තීරුවයි polythene තීරුවයි ආයිත් aluminium තීරුවයි තියෙනවා. තියලා උතනවා.
ඔතල තමයි තියෙන්නේ. Excuse me, sir. Yes. Sir, ऐसा है कि aluminium layer का या अनित का इतना दिगा sir. දිග පුතේ මං කිව්වේ ඒකයි දිග වැඩි වෙන්න කැපැසිටි එක වැඩි. ඒක ලොකු වෙන්නේ. Right. The inner parts of the capacitor is in the high security. Yeah. ඒ කියන්නේ කැපැසිටි එක වැඩි වෙලා හරියන්නේත් නෑ. මොකද සමහර තැන් වල ටිකයි ඕනේ. ඒකට දාන පොඩි එකක්. ගොඩක් ඕන තැන් වල ගොඩක් ලොකු එකක් දාන්න. Right පුතේ, I think we finished the lesson. Yes. Excuse me, sir. Yes We පුතේ. start experiment in this class. How to start පුතේ on next week. බලන්න පුතේ ඔයගලන්ගේ මම දැනට කියා තිය අහන් ඉන්න. අහන් ඉන්න. ඔයගේ LMS එකේ මේන්ටේන් එකක් යනවා මේ දවස්වල. හම්බෙලා තියෙන්නේ පුතේ. It is under checking. අහන් ඉන්න පුතේ. Then ඒකේ තියෙන්නේ අලුතෙන් ඔප්ෂන් ටිකක් එනවා ඔයගලන්ට ටීචර්ස්ලා දාන PDF download කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය හැමතිස්සෙම workbook ඉල්ලන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඒතර ඒක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ගිය අවුරුද්දේ හිටපු අය මතක ඇති Google form එකක් එවුවා ඔයගලන්ට practical videos සහ lesson explanations videos බලන්න මේ දාන්න අප්ලෝඩ් කරන්න අලුතෙන් ආපු අය දන්නේ නැතිව ඇති මම කියන්නම් පුතේ. ඒතර ඒකෙත් link එක ගන්න පුළුවන් LMS එකෙන්ම. ඊට අමතරව book order කරන එක පොත් ටික ගන්න පුළුවන්. දැම්ම නෙමෙයි මේ සතියේ මම රෙකෝඩින් කරන ගමන් ඉන්නේ පුතේ ඒක එඩිට් කරන ගමන්. මොකද කරන විදිහ දාන්න එපා. හරි. ඒ නිසා ඒකත් එක්ක දාන්න. තාම ඔයගොල්ලන්ගේ අප්ඩේට් උන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් LMS එකට පාර log වෙනකොට ඒකේ appearance එක වෙනස් වෙලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ අලුත් option ටික ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පොත order කරන්න පුළුවන්. දැම්ම බෑ අලුතෙන් ආපු අයටත් මම මේ කියන්නම් මොනවද තියෙන පොත් අලුතෙන් ආපු අය පුළුවන් නම් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න පුතේ. ඒකේ හැම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්ම තිබ්බා. ගෙජට් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැම්ම නෙමෙයි දැන් සමහර අය කොච්චර හොඳට අහගෙන ඉන්නවද කිව්වොත් ක්ලාස් ඉවරුණා විතරයි ඔෆිස් එකට කෝල් තුනක් එනවා මොනවද? ඔය පොත ගන්න එන්න කිව්වා කෝ පොත කියලා. තාම බෑ. මම group එකේ දාන ඔන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ගන්න පුතේ එතකල් ඉන්න චුට්ටක්. තාම PDF එක refer කරන්න මම කියන්න. ඔව් පුළුවන් තාම බෑ. මොකද LMS එකේ ඒක save කරන්න ඕනේ. ඒක ඔයගන්ට ලේසි පුතේ LMS එකෙන්ම ඒක මම කිව්ව පුතේ මම කියන්න. දැන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් උච්ච ගමම්ම group එකේ දානවා. සතියකට වැඩි යන එකක් නෑ පුතේ. හරි? ගන්න පුළුවන්. හරි. right. ඒ නිසා එහෙම කරන්න දැනට අපි PDF එකෙන් වැඩේ කරගෙන යනවනේ ඉෂුව එකක් නෑනේ. හරි. ඒක ඔයගලන්ට ලේසි පුතේ. ඒ කියන්නේ අර class fees ගෙවනවා වගේම පොත ගන්න පුළුවන්. ඒක මාසෙටම එකයි. මාසෙ නෙමෙයි අවුරුද්දටම. right. I think now we finish the lesson. ඒතකොට lesson explanations එනවා, practicals එනවා, note upload කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඔව්. note දැන් මං කිව්වේ ඉස්තෙන් තියෙන ඒවා සම්පූර්ණ කරලා තියන්න. මම දවසක කියනවා note upload කරන්න කියලා. සම්පූර්ණ අයට කිසි අවුලක් නැහැ. ෆොටෝ ගැහුවා, PDF කරා, අප්ලෝඩ් කරා. අසම්පූර්ණ අය ඔලුව කකා ඉන්නවා. එහෙමද? හරි. දාන්න ඕනේ. දැම්ම නෙමෙයි දැම්ම. ඒක තමයි මම කියන්නම්. LMS එක අප්ඩේට් කරන්න ඒවා තමයි යන්නේ. LMS එක අප්ඩේට් කරන්න ඒවා. ඒක ආපු ගමන් මම ක්ලාස් එකේ මේකට දාලා කරලා පෙන්නන්නම්. නැත්තම් ඒ LMS එකේම තියෙනවා ටියුටෝරියල්. එතකොට බලන්න පුතේ. ඒවා දැන් රෙකෝඩ් කරන ගමන් ඉන්නේ මේ දවස්වල. එකපාරට රෙකෝඩ් කරලා එඩිට් කරන්නත් එපා පුතේ. කරලා දාන්න. අදිස්සි වෙන්න එපා. ඔක්කොම ඔප්ෂන්ස් එනවා ඔයගලන්ට. හරි. right. මම හිතන්නේ පුතේ පාඩම ඉවරයි. තව බලන්න පුතේ ඉන්න විනාඩියක්. තව third term තියෙන first term තියෙන ඉන්නවා පුතේ මේ ලබන සතියේ අද සමහර අය ඇති. ඔව් සමහර අයට තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පුතේ මට personal message එකක් දාන්න. ඔයගන්ට ඉස්කෝලේ මොකක් හරි පාඩමක් තේරුම් නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේ කරපු රෙකෝඩින් එක මම එවන්නම් ඔයගලන්ට. ඒ හැර පුතේ අනවශ්‍ය වේගකින් යන්න බෑ. තව පාඩමක් තියෙනවා. කොහොම හරි පුතේ මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් ওই ગેප් එක අපිට අල්ලන්න පුළුවන් අප්‍රේල් නිවාඩුවේ. ඉස්කෝලේ නිවාඩු දෙනවනේ අපිට ඒකට පොඩ්ඩක් අල්ලන්න පුළුවන්. හරි දැන් චුට්ටක් ක්ලාස් එක ස්පීඩ් කරනවා පුතේ. මොකද අර හැම ක්ලාස් එකකම පළවෙනි මාසයේ දෙවෙනි මාසයේ කියන්නේ ඔය ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ටිකක් වැඩි. දැන් ඒවා අඩු කරලා දැන් ගාන දෙවෙනි පාඩමත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩම. ඊට පස්සේ හතරවෙනි පාඩම. මේ පාඩම් ටික එච්චර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ පුතේ. කරමු. හරි. right. දැන් පුතේ now put Excuse me, sir. yes පුතේ. Sir, I can do charging and discharging. මට අමතකුණා පුතේ කොබන්. කවුද පුතේ? අනේ පුතේ low hand කරගන්න පුතේ අනිත් අය. Sir, I also can. කාටද පුළුවන් පුතේ? Sanuka can. සනුක බලන්න කොබන් පෙන්වන්න බලන්න. that is what charging the capacitor. okay පුතේ කරන්න බලන්න. connect a dry cell to a battery. okay then discharge it පුතේ. පත් වෙනවද?
බලමු. පොඩි වෙලාවටපත් වෙයි. ගානට තියන්න ඕනේ. අන්න එකපාරටපත් වෙනවා. එක්කද ඔයලායි බලන්නේ? ඔන්න icon බලන්න. ඔන්න charging. charge කරා පොඩි වෙලාවයි ඇති. දැන් discharging බලන්නපත් වෙන එකපාරටපත් වෙලා නිමෙනවා. අන්නපත් වෙලා දැක්ක? දැක්කනේ ඒක. I also can do. තව කවුද බලන්න? charging and discharging. කවුද පුතේ? I also. Sweet. පෙන්නන්න බලන්න පුතේ. right. බලන්න මේකේ positive terminal එක මේ වගේ තියෙන්නේ. ඔන්න charge කරා. right. discharge it පුතේ. බලන්නපත් වෙනවා. අතට වැහිලා හැබැයි. right. අන්නපත් වුණා. දැක්කනේ icon බලන්න පුතේ. now charging a capacitor. You have to connect the terminals correctly. Right. Okay, good. That's enough. බලන්න බැටරිය වගේ වෙලා යන්නේ නැහැ පුතේ charge කරන්න. දැක්කනේ. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ඉක්මනට නිවෙනවා. right. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලා තියන් හිටියොත් charge වෙයිද ගොඩක් වෙලා පත්තු වෙයිද නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වෙලා තියන් හිටියද? right. okay, good. දැන් ඔන්න ප්‍රැක්ටිකල් එක දැක්කා. good පුතේ සම්පූර්ණ. right. මම හිතන්නේ අපි ඉවරයි පාඩම. put exercise පුතේ. exercise කියලා පළවෙනි පාඩමේ exercise එක බැලුවද? නේද? No sir. බලමු. තව අනිත් පාඩම කරලා බලමු. No sir. right. exercise එක දාන්න පුතේ. දෙකම එක දවසේ බලලා දාන්න. No sir. මට අහු වෙන්න නම් එපා. තාම පළවෙනි පාඩම කරලා නැති පරණ ළමයි ඈ. ඉන්න. අරන් එල්ලන්නේ මේ මෝඩ් එකේ ඉල්ලන කණේ. ඒ පළවෙනි පාඩම කරලා කොච්චර කාලද දැන්? කරලා තියන්නේ. කරන්න ඉතින්. අදාන exercise කියලා දාන්න පුතේ. මේකට තියන්න පැත්තක් ඇති වෙයි පුතේ. because no need to write the questions no. ඇතිනේ පැත්තක් ඔබ. ඔව් ඇති. yeah. leave one side right. okay. හරි පුතේ. දැන් බලන්න ඊට පස්සේ. okay මිනිදුලිෂ්. අහන් ඉන්න. දැන් ඔය ඔයගොල්ලෝ live අද ආවා. කවදා හරි ඔයගොල්ලෝ live වෙන්න බැලුව අහන් ඉන්න. recording බලනවා නම් බලන්න ඕනේ physical එක නෑ online උයි. ඒකද පුතේ දැන් සමහරට පාඩමක් ඉවරුනහම මම වීඩියෝ එක stop කරනවා. කරලා තව අලුත් වීඩියෝ එකකට යන්නේ. ඇයි පුතේ නැත්තම් topic එක දාන්න බෑනේ part 1 part 2 කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කවදා හරි ආවේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න LMS එකේ date එකෙන්. එතකොට අර topic එකේ date එක filter වෙනවනේ. සමහර වෙලාවට එක දවසේ වීඩියෝ clips දෙක තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. හරිද? අනික ඒක දැන් අපි අද අභ්‍යාසය කරොත් ඒ අභ්‍යාසය යනවා පුතේ පිටිපස්සටම. ඇයි පළවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාසයනේ. ඒකට පළවෙනි පාඩමේ ඊළඟ part එක විදිහට අර LMS එක order එක හදනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආවේ නැත්තම් චුට්ටක් ඒ වෙලාව දිනේ පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න. නැත්තම් සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බැලුවක හිතන් ඉන්නවා. හැබැයි වීඩියෝ කෑලි 3ක් තිබිලා. එකයි බලලා ඇවිත් තියෙන්නේ. එහෙම පොඩ්ඩක් අද ආව ඔයගොල්ලෝ මං කියන්නේ ඉස්සරහට. ඔයගොල්ලෝ එන්නේ නැතුව රෙකෝඩින් බලනවා නම් චුට්ටක් චෙක් කරලා බලන්න එදාට වීඩියෝ කෑලි 2 3ක් තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන එකයි. හරි. right. බලමු අපි ඊළඟ කෑල්ල පටන් ගමු. අභ්‍යාසය දාන්න පැත්තක් ඉඳ තියන්න